আমরা এবার বেরিয়ে পড়লাম আমাজন নদীতে বোট ক্রুইজ করার জন্য। সেখানে আমরা দেখব রিও নিগ্রো আর রিও সলোমন এই দুটো কিভাবে মিলে রিভার অ্যামাজন তৈরি হচ্ছে। সেই পয়েন্টটা মানাউস পোর্ট থেকে 11 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এটা মানাউস পোর্ট। কোস্ট লাইনে আমরা দেখতে পাচ্ছি মানাউস অঞ্চলে ফাভেলাস। এগুলো সাধারণত একটু ব্রাজিলিয়ান কান্ট্রিতে এই এরিয়াগুলো একটু ক্রাইম জনিত হয়। বোটম্যানকে রিকোয়েস্ট করাতে উনি আমাকে চালাতে দিলেন এই বোট ক্রুইজ শিপটা। তো সেই আমাজন নদীর উপর এরকম করে একটা বোট শিপ ক্রুইজ করা জীবনের প্রথমে একটা বিরাট বড় অভিজ্ঞতা। এখানে আমরা দেখছি রিও নিগ্রো আর রিও সলোমন মিশে আমাজন নদী হচ্ছে। এই ডান দিক থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি রিও নিগ্রো আসছে, আর এই যে বাঁ দিক থেকে ঘোলাটে জল, এটা আমরা দেখছি রিভার সলোমন। একটা আসছে কলম্বিয়া থেকে, একটা আসছে পেরু থেকে, দিয়ে মানাউস পোর্ট থেকে 11 কিলোমিটার দূরে এটা মিশে আমাজন নদী হচ্ছে এবং সেটা গিয়ে আটলান্টিক ওশানে গিয়ে পড়ছে। গাইড আমাদের বোঝাচ্ছেন যে এই দুটি নদীর রং আলাদা কেন। একটা ডিপোজিট নিয়ে, পাহাড় থেকে ডিপোজিট নিয়ে বয়ে চলেছে, আরেকটাতে পরিষ্কার জল। এই দুটো মিলে রিভার আমাজন হচ্ছে, যেটা গিয়ে আটলান্টিক মহাসাগরে গিয়ে পড়ছে। এখান থেকেই শুরু হচ্ছে আমাজন নদী।
নদীর জল একদম আমরা পরিষ্কার দেখছি, দুটো আলাদা রং। আমরা যাচ্ছি আমাজনের পাড়ে একটা ছোট্ট গ্রামে, যেখানে আমরা লাঞ্চ করব। এখানে আমরা যেটা দেখছি এটা আমাজনিয়ান পিপলদের বেসিক স্টেপল ফুড। এটা এক ধরনের বার্লি জাতীয় জিনিস। এই যে রেস্টুরেন্টটা দেখছি, এখানে আমরা লাঞ্চ করব।
আমরা দেখছি ইগুয়ানা জল থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এলো। এবার আমরা দেখছি একটা ছোট্ট কুমির কাঠের পাটাতনের উপর বিশ্রাম নিচ্ছে। জায়ান্ট ওয়াটার লিলি পন্ডের কাছে আমরা এসেছি, ওখানে উপরে আমরা একটা দেখছি ভালচার। এবারে আমাদের একটা অদ্ভুত এক্সপিরিয়েন্স হবে, এটা লাইফ টাইম এক্সপিরিয়েন্স। এখানে গ্রামের একটা বাড়িতে অ্যানাকন্ডা সাপ রেখেছে। এই অ্যানাকন্ডা সাপটা গাইড নিয়ে এলো এবং ওটা দিয়ে আমাকে মাল্যদান করা হচ্ছে। ব্রাজিলের আমাজন জঙ্গলে এই অভিজ্ঞতা সত্যি অনবদ্য। এই যে পদ্ধতিতে দেখছি, এই টেকনিকে এরা কাঠ দুটো ওঠাচ্ছে এবং কাঠের নিচের পাটাতনের নিচে আমরা দেখছি বিরাট বড় বড় পিরা রুকু মাছ।